Let's start. So there are only two छोटे वाले topics left in magnetic field due to electric current, and the topics are magnetic field due to किंवा off मला फरक नाही पडत, magnetic field due to solenoid and magnetic field due to toroid. First of all, do you know these shapes, solenoid and toroid? It is like a spiral. Suppose this is the axis of the solenoid. So solenoid is a conducting wire. It is made up of a conducting wire. Suppose it is wounded on a cylindrical shape. So solenoid will be like this. माझ्या finger कडे लक्ष ठेवा. ठीक आहे. So these two are the ends of the solenoid. आणि आपण ज्याला म्हणतो ideal solenoid or yes, ideal solenoid. So in ideal solenoid, the length of the solenoid is much greater than the radius of the solenoid. Radius कळते means ज्याच्यावर ते वाउंड केलेलं आहे त्याची diameter, त्याची radius. And cross section of solenoid is always cross section of the wire you are using to form a solenoid. Clear आहे? Solenoid तुम्ही याच्या आधी पण शिकलेलं. आता आपण शिकूया magnetic field due to solenoid. So you have already learned about a solenoid qualitatively, means how its shape is, okay, what its shape is. Now consider a long, closely wound helical coil, helix करतो ना आता, helical coil of a conducting wire. We assume that the diameter of the coil is much smaller than its length. खूप लहान आहे. And the diagram 10.24 जी नीट दिलेली नाहीये, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगते. So according to them, that diagram 10.24 is a cross section of a current carrying solenoid. त्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला वरती सर्कल्स दिसतात, मी ते डायग्राम काढते. So these are the circles. ठीक आहे, इथे असं डॉट लिहिलं दिसतात आहे ना, खाली आहे सेम 2. Here there are cross आणि इथे straight line आहे, quite deflect and deflect. This is the direction. असं त्यांनी दाखवलं. So what is exactly this dot and cross? Obviously direction सांगतात, but the direction of magnetic field is this. काय असेल मग ते dot आणि cross वाला? And this is the cross section of solenoid. काय सुचतंय? Yes. आता माझ्या फिंगर्स कडे व्यवस्थित. हा ठीक. ओके बाय. सो मी जे दाखवते शेप तो व्यवस्थित लक्ष द्या. This is like it is pointing towards you. So solenoid is like this. समजतोय? So वरचा एंड मध्ये कॉइल मध्ये करंट फ्लो होतोय towards you and current is going into the board, towards you, into the board, towards you, into. This is the helical shape. हा सिलेंडर आहे and this is the cross section. Clear आहे? कशाची डायरेक्शन? This is the direction of current towards you, out of. Current is inside the wire or wire of the solenoid असं म्हणू शकतो. Clear आहे आता? So magnetic field is always through the axis, center मधून जातो. So this is center वाला magnetic field straight line. As you go towards the wire, that is upward or downward, the field will be in circular shape. ठीक है? Lines will be crowded when there is wire near it. Yes. Inside. हे बघ, हा सोलोनाइड आहे, करेक्ट आहे, समजतोय? सेंटर मधून जाते ही लाईन, त्याच्यावरती मॅग्नेटिक फील्डची लाईन कर्व आहे, त्याच्या अजून वरती कर्व आणि वरती टोटल वायर आहे. सो नियर दॅट दे आर क्राउडेड. Magnetic field lines are crowded when your conductor or the current is very nearer to the space. ठीक है?
this is the direction of the current or the direction of the wire जी अशी आहे हेलिकल. इथून येते देन खाली चालते, मग पुढचा सर्कल, मग पुढचा सर्कल, इट इज ट्रेसिंग. क्लिअर आहे अबाउट सोलोनॉइड? एनी डाऊट? हे इतकं डिटेल मध्ये का बघायचं? बिकॉज इट्स डेरिवेशन इज टू, म्हणजे 2-3 स्टेप्स मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट फील्ड भेटून जातं. So magnetic field B is parallel to axis of solenoid and the lines are widely spaced outside solenoid and hence magnetic field is very weak there. If आता थोडंसं कलर्स ने काढून दाखवते, ट्राय करते तुम्हाला समजेल. ओके, खूप छोटी. हा सोलोनॉइड आहे. In this direction, it is in the plane of this. ठीक आहे. Magnetic field at the center is this. जसं वरती जाणार magnetic field is this. Then magnetic field is this. Magnetic field is this. हे सर्कल्स आहेत वरचे. ओके, सेम डाउनवर्ड. सो वरच्या साइडला वायर इज अ कंडक्टिंग, करंट जवळ आला तर मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स क्राउडेड होतात, दिसतंय. इथे पण डिस्टन्स जसं तुम्ही सोलोनॉइडच्या बाहेर बाहेर जाणार, इट्स डिस्टन्स इनक्रीजेस. क्लिअर आहे? नाउ रीड दॅट सेंटेन्स अगेन. The lines are widely spaced outside the solenoid and hence magnetic field is very weak outside the solenoid. So magnetic field is strong inside the solenoid. परत inside solenoid कुठे strong आहे? At the edges where the wire is so near. Okay? Outside it is weak because widely separated. Inside closely. तिथे पण closely कुठे आहेत? इथे जास्त आहेत. So inside here the field is strong, here the field is quite weak. It is totally weak in the center. And outside the solenoid field again gets very weak. So almost आपण equal to 0 पण consider करणार आहे. बघा. For a real solenoid means the solenoid having a finite length, magnetic field is uniform and has a good strength at the center and comparatively weak at outside of the coil. So outside it is weak, inside it is strong, comparative to the outside. Now let's consider an ideal solenoid as shown in diagram 10.25. 10.25 is again solenoid. Kasa? That horizontal lines are these magnetic field lines. Okay? वरती एक स्ट्रिप पे जिथं डॉट दिसतायत, so that is current out of the plane. And last ला एक स्ट्रिप आहे जिथे क्रॉस आहेत 10.25. Last ला एक स्ट्रिप आहे जिथे क्रॉस आहेत, they are going into the plane of the board. Correct? Okay? So या सोलोनॉइडचा इतका क्रॉस सेक्शन घेतलाय. A, B, C, D. This is called as an Amperian loop. आपण imagine करतोय ना, we are going to enclose amount of current. एवढा करंट enclose केलाय. Straight lines are magnetic field lines. हे काढलेत ना मी इथे. त्यांनी लॉंग सोलोनॉइडचा छोटासा क्रॉस सेक्शन घेतलाय, म्हणून ते सगळं स्ट्रेट लाईन दिसतं. ओके? Now consider an ideal solenoid shown in diagram. For the application of Ampere's law, we will draw any Amperian loop shown in the diagram. A, B, C, D. This Amperian loop is covering what is solenoid. Okay. So solenoid is a shape in the helical form, or simply you can consider a conducting wire is wounded on a surface of the cylinder. So it will form the helical shape and it is made up of a conducting wire. There is doubt what is solenoid. Clear? Now this is our Amperian loop. This Amperian loop is covering or enclosing this much amount of a current. आपण consider करूया current at small I or capital I, and the length we will consider the L. This length of Amperian loop we will consider L. Now we are interesting to find out the magnetic field of a solenoid. B calculate करायचा. काय आपल्याकडे B calculate करायला formula? Ampere's law is integration over a closed surface B bar dot dl bar is equal to mu times
नेट करंट फ्लोइंग, मी मुद्दाम तिथं नेट करंट फ्लोइंग, नेट इज द टोटल करंट फ्लोइंग. येस. So this I is the net current flowing. Okay. B bar dot DL bar साठी magnetic field and this is very small amount of a length. आता आपण कन्सिडर करूया 4 आर्म्स और 4 साइड्स ऑफ रेक्टँगल और स्क्वेअर, जे पण तुम्हाला शेप कन्सिडर करायचा तो शेप कन्सिडर, काहीच फरक नाही पडत. सो ओव्हर द रेक्टँग्युलर लूप ABCD दिस इंटिग्रल विल टेक द फॉर्म, हा इंटिग्रल स्प्लिट होईल ना 4 वेगवेगळ्या सरफेस साठी. इट विल बी इंटिग्रेशन ओव्हर अ क्लोज सरफेस B bar dot DL bar from A to B plus integration over a closed surface B bar dot DL bar from B to C plus integration over a closed surface B bar dot DL bar from C to D plus integration over a closed surface B bar dot DL bar from A to D or D to A is equal to mu naught times total current flowing. So total current तर आपल्याला काढायचं. We will find out it. Clear up to this? Now listen. डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करण्यासाठी काय होतो? कॉस. दॅट थीटा इज द अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड लेंथ. क्लिअर आहे? नाउ फॉर द आर्म A, B, length is in horizontal direction, field is in horizontal direction, theta is 0, cos 0 is 1. It will exist. I'm writing over here. B constant आहे because B is uniform. आताच मी सांगितलं we are considering ideal solve. So integration of DL bar simply. करूया the integration of DL bar. Obviously it will be a length plus for this one. B bar DL bar B C arm. This C B arm. Length is vertical. Field is horizontal. Angle is 90 degree. Cos 90 is 0. This whole term will be 0. Next, CD. CD horizontal. B bar is in horizontal direction. Length is in horizontal direction. But this length is outside the solenoid. So field present here is 0. So it will be 0 because इथं B च value 0. Clear आहे? Simple आहे, सांगितलं ना, 2 स्टेप्सच काम. Next is A to D. A to D. Again, field is horizontal, length is vertical, angle is 90 degree, cos 90 is 0. It will be 0. Equal to 0 plus 0 plus 0 is equal to mu naught times net current flowing. So B, integration of DL will be the total length. BL is equal to mu naught times net current flowing through. We are clear with the left hand side. Left hand side ला आता काही सॉल्व करायची गरज नाही. B आपल्याला डायरेक्टली भेटतो. मॅग्नेटिक फील्डच आहे ना. On right hand side we have the term mu naught times the total current. We will see about this total current. काय असतो total current? So here the total current for the solenoid is current present in one round, one circular round, into number of turns, capital N. Right? टोटल करंट काय असणार आहे? एक सर्कल मधला करंट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. त्याला मी असं लिहू, I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आहेत ना हे, याला नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ मध्ये लिहू शकतो. मीन्स याला मी काय करते, कॅपिटल N अपॉन L इंटू L. That is equal to I. This is called as number of turns per unit length. It is denoted by small n into L. का लिहिला असं? Because in some numericals they will give you number of turns per unit length. Because turns खूप लांब असू शकतात आणि length माहित असू शकते. So they will calculate for a particular length number of turns and they will give you number of turns per unit length. ठीक आहे? कळालं मग याला असं का स्प्लिट केलं? सो द टोटल करंट फ्लोइंग इज I इंटू N इंटू L. बेसिकली याला असं का स्प्लिट केलं? मला हे कॅन्सल करायचं. ठीक आहे? सो देयरफॉर लेफ्ट हँड साइड इज B इंटू L, राइट हँड साइड इज mu naught into I into N into L. L will get cancelled. So magnetic field due to solenoid is mu naught into number of turns per unit length into current flowing through one circle. That's it. Mu naught into N into I. NIBA एवढा मोठा नाहीये. इथे एरिया असं काही येणारच नाही. एरिया कुठला घेणार? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घेणार की सर्क्युलर एरिया घेणार? It will get difficult.
ठीक आहे. सो सिम्पली दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड. काही डाऊट आहे? डेरिव्हेशन विचारतील का? नाही सांगता येत. न्यूमेरिकल्स येतात का? 100% येतात. इम्पॉर्टंट आहेत का? खूप. यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विथ सोलेनॉइड. मला वाटते कालच बघत होतो आपण. तुझा पेपर बघितला? तुझा बघितला? नाही, तुमच्या याच्यामध्ये बघितलं. उत्तम मध्ये आपण बघत होतो प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. लास्ट इयर विचारलेला सोलेनॉइडचा क्वेश्चन. मग टोरॉइडचा येऊ शकतो. So this is magnetic field due to a solenoid. Mu naught into n into I. I am repeating. The value of mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. Small n in number of turns per unit length. व्यवस्थित बघायचं 2000 दिलाय का 2000 per meter square दिलाय. If it is per meter square, it is small n. If it is 2000, it is capital N. ठीक है? And I is देतात current. 2 ampere current is flowing. That's so this is your magnetic field due to a solenoid. तर त्यांनी एक छोटीशी नोट दिली की दिस मॅग्नेटिक फील्ड विल बी व्हॅलिड ओनली इनसाइड द सोलोनॉइड अँड नॉट ऍट द कॉर्नर्स ऑर एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड बिकॉज कम्प्लीट टर्न नाहीये ना, तर मग इथे ही व्हॅल्यू व्हॅलिड नसते आणि बोर्ड इतकं डिटेल मध्ये नाही जाणार आहे. वी विल ओनली सी अबाउट मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड इनसाइड सोलोनॉइड. येस, सांगितलं. समझलाय सोलोनॉइड? नेक्स्ट टॉपिक इज magnetic field due to toroid. So what is this toroid? Solenoid एकदम clear आहे. What is its shape? Shape clear exactly. So pen मधला spring. The spring चे दोन ends जर मी असे join केले, it will form a circle. ज्याला दोन ends आहेत. We can hold this into your hand. और जे टायर मध्ये टायर पण असा सर्कल असतो ना, टायर मध्ये जो काही शेप मध्ये असेल कुठला कॉईल, तर त्याला पण तुम्ही कन्सिडर करू शकता. और सिम्पली तो it will form a shape having two ends in your hand always. ठीक आहे. पण मग त्या एंडच्या इथं देयर इज गॅप, आपण ते नाही कन्सिडर करणार. ठीक आहे. वी विल ओनली कन्सिडर दॅट नाउ द होल सोलोनॉइड इज एका पॉइंटला कलेक्ट केलेला आहे, टू एंड्स, अँड इट इज फॉर्मिंग अ सर्कल. ठीक आहे. सो इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन ऑन पेज नंबर 248 डायग्राम 10.26. अगेन त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया तसाच दिलेला. इट इज लाईक, मला नाही येणार आहे नीट काढता सर्कल, मी आधीच सांगते. हिअर देर आर स्मॉल डॉट्स अँड हिअर देर आर क्रॉस. सो हे लाईन्स कुठलेत माहितीये? मी एक टोरॉइड काढते. ठीक आहे. these circles are these circles inside. yes, ती कॉइल नाही काढली त्यांनी. this is the direction of magnetic field. डायरेक्शन, हे जे सर्कल्स आहेत ना, ते मॅग्नेटिक फील्डचे डायरेक्शन. एक्झॅक्ट डायरेक्शन पाहिजे ती अशी. दिस इज द डायरेक्शन. सो ही कॉइल दिसतीये. आता माझ्या हाताकडे लक्ष द्या, टोरॉइड कसं आहे. सो इट इज लाईक दिस. दिसतोय? इमॅजिन होतोय. मी असंच करून देऊ शकते. सो वरच्या साईडची कॉइल बाहेर येते अँड देन इट इज गोइंग बॅक. ठीक आहे. इट इज लाईक दिस. येस, जसं तिथं होतं तसंच आहे, तर फक्त त्याला एंड्स जॉईन केलं. सो दीज आर द सर्कल्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. सो अपर साइड इज करंट और वायर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर और बोर्ड अँड इट इज गोइंग इनटू द बोर्ड. क्लियर आहे? दिस इज योर क्रॉस सेक्शन. समजलंय नक्की? नाउ सी, toroid is again solenoid of finite length but bent into a hollow circular tube-like structure similar to a pressurized rubber tube inside a tire of a vehicle. That example is given to you. Now schematic of cross section is given. मी तो काढायचा प्रयत्न केलाय. By applying again Ampere's law and taking into account the symmetry of the structure, we can obtain magnetic field along central axis of tube in terms of current, and we will construct again a circular Amperian loop along the central axis as shown in the diagram. इथे कुठेही Amperian loop दाखवलेला नाही.
सो तो तसाच आहे एम्पिरिकल लूप इथे कुठेतरी असतो. ओके, नाही दाखवलेला आहे. कुठे? हा, इनसाइड दाखवलाय त्यांनी, हा वाला लूप दाखवलाय. इमॅजिन होतोय का, सेंटर वाला जो इथं याच्यातून जात होता ना, तोच येतो into the center. Now magnetic field lines are concentric circles, is it? These all are the circles having a same center, that is the center of the toroid. So they are the concentric circles in the toroid. So see, the direction of the field is dictated by the direction of the current in the coil around the toroid, and again by Ampere's law. Applying this Ampere's law, B bar dot dl bar is equal to mu naught times net current flow. Okay? Next, I is the net current flowing. Now consider this left hand side. B is constant throughout. आपण सांगितलेलं आहे, it is uniform field. Integration of dl means length ला integrate करायचं. This total length of the toroid will be circumference of the circle, right? That is 2 pi r, where r is the radius of the toroid. टोरॉइडचा शेप, हा आतमधल्या हेलिक्सचा नाही, हेलिक्सचा रेडियस वेगळा असतो. So B into 2 pi r, that is equal to, on right hand side it will be again mu naught times total current is current in one circle or one turn into the number of turns, mu naught into I into n. Next we will rearrange this. So simply B will be mu naught I n upon 2 pi r. Again you can rearrange this formula in terms of number of turns per unit length. तसं पण अरेंज करू शकता, पण इथं पर युनिट लेंथ ऑब्वियसली दिलेलं नसणारच, बिकॉज इट इज नॉट इन वन डायमेन्शन ना, इट इज इन अ सर्कल, म्हणून इथं नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ नाही दिलेलं. They will not give you the length of the solenoid and then bent into the circle. So if it is given, then L is equal to simply 2 pi r. The whole solenoid is bent into the circle. That is forming arc, or you can say the circumference of the circle. So that is your magnetic field. B is equal to mu naught I n upon 2 pi r. So from the diagram, B is and from this equation you can say that B is inversely proportional to the radius. Thus, unlike the solenoid, magnetic field is not constant over the cross section of the toroid. Throughout constant नाही, obviously these circles दिसतात तुम्हाला कस काढलेले ते. So this field will be inversely proportional to the radius. कुठला radius? This radius. Not inside radius. Inside radius असेल तर solenoid ची असली असती, इथे कुठे मॅटर करतच नाही. So this is your magnetic field due to toroid. Clear है? Yes. Sir will check. नंतर बघते. Yes, this is magnetic field due to solenoid and this is your magnetic field due to toroid. So now you have total 8 solved examples in your magnetic field due to electric current. So start to solve examples. याचे काही नोट्स काढायचे असतील तर तुम्ही आता काढू शकता and then start to solve examples. And tomorrow the homework for physics is exercise. ठीक है? न्यूमेरिकल्स ची जास्त प्रॅक्टिस होते. ISC student. That's fine. Okay. Start to write the notes of these two topics and then solve examples. This is for the state board. सांगितलं ना, this is for the state board. Who is this nearby saying reply?
I am not handling this YouTube channel, so I am not supposed to. Sir will reply.